Àgídìgbò FM 88.7 ògo tó lé téńté. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Agidigbo News, 88.7 FM. Good evening and you're welcome to the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Bowale Akimpote. First, the headlines. NITDA ICPC set up joint task force on its project compliance anti-corruption. NPF spokesperson says police yet to receive court order on tinted glass permit. Hamas agrees to President Trump peace plan for Gaza. U.S. Border Patrol raids sweeps and citizens' families as Chicago crackdowns intensifies. Barcelona coach says Yamal injury complicated, return date uncertain. Now the details. The National Information Technology Development Agency NITDA and the Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission ICPC have announced the creation of a joint task force on digital governance and also anti-corruption to tackle corruption risk associated with government IT projects, strengthening enforcement of the IT project clearance mandate to ensure that technology becomes a tool for service delivery. The announcement was made at the ICPC headquarters in Abuja during a high-level courtesy call by the Director General of the NITDA or to the ICPC chairman, which was disclosed in a statement issued jointly today by the Director, Corporate Communications of NITDA, Mrs. Adiza Umar, and the Head of Media and Publicity of ICPC, Dr. Mrs. Anike Adeshino. The statement explained that the visit underscored the determination of both agencies to align their mandate in support of President Bola Tinubu's renewed hope agenda and his directive to build a $1 trillion economy powered by digital transformation, ease of doing business and elimination of corruption as a barrier to growth. The statement also said the joint task force will serve as an enforcement mechanism, combining NITDA's technical oversight role with ICPC's investigative and prosecutorial powers, as billions of naira have been lost to either failed or abandoned government projects over the past 2 decades. The Nigeria Police Force NPF has said it is yet to be served with the order of the Federal High Court stopping the enforcement of tinted glass permits. The Force Public Relations Officer CSP Benjamin Ondain disclosed this today while reacting to reports that the court had restrained the police from arresting or prosecuting motorists over tinted glasses. It will be recalled that the Federal High Court had on Friday granted an order directing the police to suspend enforcement of the permit pending the determination of the substantive case and asked the police to maintain the status quo, halting any action against motorists until the matter is concluded. CSP Ondain also clarified that the human rights lawyer Inebehe Efyong, who had circulated a portion of the ruling restraining the police from enforcing the regulation, only circulated the one which favors him and not everything, stressing that Nigerians deserve a complete picture of the ruling and not a skewed one. The recent increase in Nigerian passport fees has stirred widespread reactions across the country, with many citizens describing the move as harsh and inconsiderate. The announcement, which came from the federal government in late August 2025, marks the second increment in less than a year, sparking debate on its timing and impact on ordinary Nigerians. As the new rate takes effect, many Nigerians, especially low-income earners and business owners, have voiced frustration over what they consider as unnecessary financial burden.
Agidigbo FM News correspondent Oluwasegun Adesetan reports on the effect. Last, the federal government announced the increase of passport fees on August 21, 2024, with the new prices taking effect from September 1, 2024. The fees were increased from 35,000 naira to 50,000 naira for a 32-page passport booklet with 5-year validity, and from 70,000 naira to 100,000 naira for a 64-page passport booklet with 10-year validity. Recently, another increase was made again this year on August 28, 2025, with the new fees taking effect from September 1, 2025. The current prices are 100,000 naira for a 32-page passport and 200,000 naira for a 64-page passport. Many Nigerians have expressed concerns about the affordability of the new fees, particularly entrepreneurs and low-income earners. The price hike has triggered arguments with citizens questioning the government. Speaking with Agidigbo FM News, Mr. Rotimi Ojerinde complained that the passport fee is even more than some people's monthly salary, specifically noting that the new prices are higher than the current minimum wage of 70,000 naira. Personally, the price is so exorbitant. Somebody who is planning to travel now, for him or she to acquire a passport is very, 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 very difficult now. If you are not on a high-paid job, I think it's very, very difficult for somebody who is willing to travel out. I also want to employ our government that they should help us to look into it and find means to reduce the price, so that people who does not have the money, the price is too exorbitant. People who doesn't have the money can actually afford it. In another interview with Agidigbo FM News, Mrs. Ogunlade Olamide shared her opinion on the increase. It is government that increased the passport fee, so I don't think anybody can do anything about it. It is only the government that can reduce the price or increase it, and they have increased it. It's well known to the federal government, so I don't know the reason for increasing the passport fee. Maybe they don't want the poor people to travel out. They don't want to japa again. So it is good idea for the rich people. What about the poor people? In another interview with Agidigbo FM News, Mrs. Oluwanifemi alleged that the increase is a means for the government to extort money from people, particularly those traveling abroad. I really do not see a reason why they should increase the cost of passports, because passport is meant to be just cheap, but due to the current economy of Nigeria, a lot of people want to japa, so the government know about this, so that's actually a medium to earn more money or extort people, so they know people would want to get it, so even if they put it like 500,000, people want to get it. So Nigerians argue that the new fees are exorbitant and insensitive to the economic struggles of many citizens. The debate highlights the need for a more considerate approach to policy making that balances the government's goals with the welfare of its citizens. Oluwasegun Adesetan, Agidigbo FM News. The Federal Road Safety Corps says in the last 2 days it has apprehended over 250 commercial drivers for overloading and carrying 2 passengers in front seats in Federal Capital Territory, FCT. The FCT Sector Commander of FRSC, Mr. Felix Tiemann, who stated this while speaking with newsmen today, said despite several engagements with transport union leaders to secure their cooperation, commercial taxi operators refuse to comply with the National Road Traffic Regulations and vehicle manufacturer passenger specification and load limits for every vehicle. Mr. Tiemann emphasized that the overloading of passengers and goods not only endanger lives but by making seatbelt use impossible, but also places undue stress on vehicles' tires and suspension systems. The sector commander also announced that by next week, all mobile courts in the 6 area councils will be activated to intensify the enforcement drive and restore order to the FCT transport sector, while urging passengers and commuters to support FRSC's effort to uphold their right to safe and dignified transportation in the nation's capital city. It is time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Agidigbo FM United Kingdom. I am Folashade Familusi. Hamas says it has agreed to release all Israeli hostages under Donald Trump's peace plan for Gaza.
The announcement comes just hours after the United States president threatened to unleash hell if Hamas did not agree to his peace proposal by 6 p.m. on Sunday. Hamas announced agreement to the peace proposal and also praised President Donald Trump on his efforts calling for peace in Gaza. Hopefully, there will be exchange release of hostages within 72 hours, as said in the agreement. The Prince of Wales, Prince William, has said he will bring changes to the monarchy in the United Kingdom when he is king. The prince was speaking to the actor Eugene Levy in Windsor on a TV show. In a revealing conversation, the actor asked Prince William about his future role as king, and he responded, "It is safe to say that change is on his agenda, change for good that needs to happen." There has been a lot of reactions on the statement. And that's end the news from Agidigbo FM United Kingdom. I am Folashade Familusi. Welcome back. We shall also be moving to our Maryland studio, United States, for more foreign news. News from Kule Amzat Studios at Gidigbo FM, United States. I am Oluwatosin Soya. Malawi's new president, Peter Mutharika, has vowed to root out government corruption and rebuild an ailing economy after he was sworn in on Saturday for a second time as president of the Southern African nation. Mutharika, 85, secured a more than 56% of votes last month, defeating outgoing president Lazarus Chakwera, 70, who took 33%. Voters rejected Chakwera after 5 years of worsening economic crisis in one of the world's poorest countries. Mutharika took the oath of office in a stadium in the commercial city of Blantyre, packed with supporters dressed in the Democratic Progressive Party's blue and white colors, as well as government officials and African heads of state. In his inaugural address, he said his administration was inheriting a country in economic crisis, adding that Malawi is facing acute food shortages, cost of living pressures, and lack of foreign exchange that has crippled businesses and led to persistent fuel shortages. U.S. Border Patrol agents deployed to Chicago led a late-night raid on an apartment building this week, rappelling from helicopters on top rooftops and breaking down doors in an operation authorities said targeted gang members but which swept up U.S. citizens and families. The show of force highlighted President Donald Trump's unprecedented use of Border Patrol agents as a search force in major cities, rerouting personnel who would normally be tasked with guarding America's borders with Mexico and Canada. As part of the raid, some U.S. citizens were temporarily detained and children pulled from their beds, according to interviews with residents and news reports. Building hallways were still littered with debris 2 days later. Trump has vowed to escalate immigration enforcement in Chicago and other Democratic strongholds that limit cooperation with federal operations. That ends the news from Kule Amzat Studios at Gidigbo FM, United States. I am Oluwatosin Soya. Welcome back, and now to the exciting world of sport. Barcelona coach Hansi Flick has said today that Lamine Yamal's groin injury is not simple to heal from and cast doubt over a potential return date. The Spanish champions had said Yamal will be out for 2 to 3 weeks in a statement on Friday, but Flick suggested the 18-year-old winger's absence could potentially be longer. Speaking ahead of Barca's La Liga's matchup with Sevilla, the German manager said Yamal will miss World Cup qualifiers with Spain and wishes for him to return before Barcelona face Real Madrid in a Clásico at the Santiago Bernabéu on October 26. Flick said with the kind of injury Yamal is having, it is not easy nor possible to say he can play in a designated time, as the team have to wait and manage his workload. Flick has also said he has spoken to Yamal today and the winger gave him positive news that it's much better than before, but it's not good. Before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. NITDA ICPC set up joint task force on its project's compliance anti-corruption. NPF spokesperson says police yet to receive court order on tinted glass permits. Hamas agrees to President Trump's peace plan for Gaza. U.S. Border Patrol raids sweeps in citizens, families as Chicago crackdown intensifies. Barcelona coach says Yamal injury complicated, return date uncertain.
Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on the Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. And before we go on the news around the world this evening, here is a quick tip. One can choose to go back towards safety or forward towards growth. Growth must be chosen again and again. Fear must be overcome again and again. With that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Bowale Akinbode. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out of school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ́ sun òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tí gbó ti jù ní ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lè pòkó tí ò lẹ́jà ń bákan nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́wọ̀ ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o, àkójọpọ̀ ìròyìn talẹ́ òní rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Olúwaṣẹ́gun Adesetan lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àjọ NITDA, àjọ ICPC ni wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ láti jùmọ̀ gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ nílẹ̀ yìí. Agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti sọ pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kò tí ì tẹ́wọ́ gba àṣẹ ilé ẹjọ́ lórí gbígba ìwé fún lílo gíláàsì dúdú ìyẹn tinted glass. Hamas ti gbà láti tẹ̀lé ètò àlàáfíà tí Trump gbé kalẹ̀ fún Gaza. Akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ Barcelona ti sọ pé èsè tí Yamal ní ni kò dájú pé yóò tètè padà sí ẹnu iṣẹ́. Ìròyìn ọ̀hún rèé o lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àjọ tó ń rí sí ìdàgbàsókè ìmọ̀ ètò ìròyìn ayé òde òní àti àjọ olómìnira tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ tó ń ti ìwà àjẹbánu ni wọ́n ti kéde ìdásílẹ̀ ìgbìmọ̀ alájùmọ̀sí kan lórí àti gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ eléyìí tó léwu fún àwọn àkànṣe iṣẹ́ ìdàgbàsókè ìjọba àti sísàmúlò ìmọ̀ fún iṣẹ́ ìgbógun ti ìwà ìbàjẹ́ láwùjọ ilẹ̀ yìí. Ìkéde ọ̀hún ló wáyé ní olú-iléeṣẹ́ àjọ ICPC nílùú Àbújá lásìkò tí ọ̀gá àgbà àjọ NITDA ṣe àbẹ̀wò sí alága àjọ ICPC eléyìí tó wà nínú àtẹ̀jáde kan tó jùmọ̀ buwọ́lù látọwọ́ ọ̀gá àgbà lẹ́ka ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ fún àjọ NITDA arábìnrin Adisa Umar àti ọ̀gá lẹ́ka ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti ọ̀rọ̀ tó ń jáde sí aráàlú fún àjọ ICPC ọ̀mọ̀wé arábìnrin Anike Adesina. Àtẹ̀jáde ọ̀hún ṣàlàyé pé àbẹ̀wò ọ̀hún ṣe àfihàn èròǹgbà àti ìpinnu àjọ méjèèjì láti ṣe àtìlẹ́yìn fún àgbékalẹ̀ ètò ìrètí ìsọdọ̀tun eléyìí tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu gbé kalẹ̀ àti àṣẹ láti ṣe àtìlẹ́yìn fún ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí eléyìí
tó ní ṣe pẹ̀lú sísàmúlò ojú òpó ayélujára fún lílọ déédéé okòwò àti láti káàsà ìwà àbàjẹ́ kúrò nílẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ fún ìdàgbàsókè. Àtẹ̀jáde òun fi kún un pé àjùmọ̀ṣe àjọ méjèèjì ni yóò ṣèrànwọ́ fún ẹ̀ka iṣẹ́ ìwádìí níbi ìjọba ti ṣe pàdánù ọ̀kẹ́ àìmọye bílíọ̀nù owó náírà lórí àwọn àkànṣe iṣẹ́ ìdàgbàsókè láwọn àsìkò kan sẹ́yìn látàrí ìwà àbàjẹ́ àti ìwà àjẹbánu. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní orílẹ̀-èdè yìí ti sọ pé ilé ẹjọ́ kò tí ì fi àṣẹ síta eléyìí tó lè dá iléeṣẹ́ náà dúró lórí fífòfin de àwọn ọkọ̀ tó ń lo gíláàsì dúdú yẹn tinted glass. Alárinà fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní orílẹ̀-èdè yìí CSP Benjamin Hundeyin ló sọ̀rọ̀ náà lónìí lásìkò tó ń fèsì sí ìròyìn tó sọ wípé ilé ẹjọ́ dá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lọ́wọ́ kọ́ lórí fífi kélé òfin gbé àwọn awakọ̀ tó ń lo gíláàsì dúdú ìyẹn tinted glass. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé wípé ilé ẹjọ́ gíga lọ́jọ́ ẹtì yìí ni wọ́n buwọ́lu òfin ọ̀hún eléyìí tó sọ pé kí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí dáwọ́ ìgbésẹ̀ náà dúró ná títí ìgbà tí aáwọ̀ náà yóò fi yanjú tó sì sọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá láti máa ṣiṣẹ́ wọn láìṣe ìdíwọ́ fáwọn awakọ̀ títí tí ọ̀rọ̀ náà yóò fi yanjú pátá. Bákan náà ni CSP Hundeyin tó sọ pé agbẹjọ́rò tó tún jẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn Ibi Bene Ifonge ẹni tó fẹ̀rọ̀ náà léde lè tó sọ pé kí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sì dúró ná lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún pẹ̀lú àsọyàn wípé ọmọ orílẹ̀-èdè yìí nílò àsọyàn tó nípọn àti ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà ní kíákíá. Owó tó gun owó tí wọ́n fi ń gba pásípọ̀tì ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ló ti fa awuyewuye kárí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi ọ̀pọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ti ṣe àpèjúwe ìgbésẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ìfiaráni ọmọlàkejì. Ìkéde ọ̀hún eléyìí tó wá látọwọ́ ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí nínú oṣù kẹjọ ọdún yìí ló sàmì ìgbà kejì tí irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa wáyé láàrin ọdún tá a wà yìí kan náà eléyìí tó ti ń fa atótónu lórí ipa tí ìgbésẹ̀ ọ̀hún ní lára ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bí àlékún owó ọ̀hún ṣe bẹ̀rẹ̀ ọ̀pọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ní pàtàkì jùlọ àwọn tí owó kékeré ń wọlé fún àtàwọn olókoòwò kéékèèké ni wọ́n sọ̀rọ̀ síta lórí ohun tí wọ́n pè ní ìnáwó tí kò rọrùn rárá. Akọrin Agídìgbò FM Olúwatìmílẹ́yìn Ọlálérè ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀hún. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ròyìn ọ̀hún rèé o látẹnu Láìtàn Alátiṣe. Ní ọjọ́ 21 oṣù kẹjọ ọdún 2024 ní ìjọba àpapọ̀ lè kéde àfikún lórí owó páálí ìwé ìrìnnà lẹ́yìn tí owó tuntun ọ̀hún tó sì gbìnàyà ní ọjọ́ 1 oṣù kẹsàn-án ọdún 2024. Àlékún owó yìí ń ló lé sí láti ẹgbẹ̀rún márùndínlógójì náírà sí ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́ta náírà fún àwa ìwé méjìléníọgbọ̀n fún ọdún 5 láti láǹfààní àtẹlẹ lò ó lẹ́yìn tí ìntí owó rẹ̀ wà ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́rin náírà lé sí di ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún náírà fún àwa ìwé mẹ́rìndínlọ́gọ́ta eléyìí tí wọ́n láǹfààní láti lè lò fún ọdún 10. Lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ni àlékún míì ló tún wáyé lórí owó ìwé ìrìnnà ìyẹn ní ọjọ́ 28 oṣù kẹjọ ọdún 2025 lẹ́yìn tí owó tuntun ọ̀hún tó náà gbìnàyà ní ọjọ́ 1 oṣù kẹsàn-án ọdún 2025. Àlékún owó tuntun yìí fún àwa ìwé méjìléníọgbọ̀n ní ó gbéra sí ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún náírà lẹ́yìn tí àwa ìwé mẹ́rìnléníọgọ́ta tí òun sì di ẹgbẹ̀rún lọ́nà 200 náírà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti wá ń kọminú lórí owó tuntun yìí pàápàá jùlọ fáwọn tí wọ́n ń pa owó eléyìí tí ò tó nǹkan wọlé. Àlékún owó yìí ó ti fa onírúurú awuyewuye eléyìí tí àwọn aráàlú tí wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tàkòtò ìbéèrè sọ́dọ̀ ìjọba. Nígbà tí ìkànnì iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ń bá ẹnìkan sọ̀rọ̀ yìí tí ó kọ rẹ̀ ń jẹ́ ọ̀gbẹ́ni Rotimi Ọ̀jẹ́rìndé ó fi ẹ̀dùn ọkàn hàn lórí bí àlékún owó ìwé ìrìnnà yìí bó ṣe ti ju owó oṣù tẹ́lòmíín pa wọlé lọ. Èyí tí ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé owó tuntun yìí ló ti gbéra sókè ju owó oṣù òṣìṣẹ́ tó kéré jùlọ eléyìí tí ó jẹ́ ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́rin náírà. I also want to employ our government. Ó jẹ́ ohun tó bani nínú jẹ́ pé owó oṣù tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ míì kò tó owó tí à ń san fún pásítọ̀tì. Owó yìí ti pọ̀ jù pàápàá jùlọ fún àwọn tó ń lọ sí òkè òkun láti lọ ṣe ohun kan àbí ìmíràn. Mo dẹ̀ rọ̀ àwọn ìjọba wa láti bá wa wò ó bóyá owó yìí lè wálẹ̀. I means to reduce the price so that. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ míì pẹ̀lú arábìnrin kan abilékọ Ògúnládé Ọlámídé òun náà mẹ́nuba èròǹgbà rẹ̀ lórí àlékún owó yìí. Jẹ́ káwa mẹ̀kúnnù ká mọ́ lọ sílùú òyìnbó ká jápa nítorí pé owó yẹn ó pè fáwọn tó ń lówó
àwọn mẹ̀kúnnù ńkọ́ àti rí 60,000 débi tá a rí 100,000. bákan náà ni arábìnrin olúwanífẹ̀mí náà fi ẹ̀sùn kan ìjọba wípé àlékún owó yìí ń ló jẹ́ èròǹgbà láti máa gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn lọ́nà tí ò bójúmu pàápàá jùlọ àwọn tó ń rìnrìn àjò lọ sí ilé òkèèrè. So they know people. Mi ò rí ìdí tí wọ́n fi gbé owó lé pásípọ́ọ̀tì bóyá nítorí bí ètò ọrọ̀ ajé nàìjíríà ṣe rí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ nàìjíríà ló fẹ́ jápa, àwọn ìjọba náà dẹ̀ mọ̀ sí i. Eléyìí fún wọn ní ìdí láti gbé owó lé pásípọ́ọ̀tì nítorí wọ́n mọ̀ pé kò sí bí ó bá ṣe wọ́n tó àwọn tó máa san. So even if they put it like 500,000, people want to get it. So àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà wọ́n fi ẹ̀dùn ọkàn hàn pé àlékún owó tuntun yìí ìní ó jẹ́ eléyìí tí ó ti gapá jù, eléyìí tí ò sì bójúmu tó lágbọn ìnira eléyìí tí àwọn aráàlú ń kojú lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé. Onírúurú ọ̀rọ̀ ló ti wá ń lọ lórí àti bójúwo òfin èyí tí ó ní í ṣe pẹ̀lú àti mú ìrọ̀rùn bá ìgbáyégbádùn àwọn aráàlú látọ̀dọ̀ àwọn ìjọba. Ọláìtàn Alátiṣe ló jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Gídígbò FM. Àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó nílẹ̀ yìí ti sọ pé ní àárín ọjọ́ méje sí àsìkò yìí ọwọ́ àjọ náà ti tẹ àwọn awakọ̀ tó lé ní 200 fún ẹ̀sùn ẹrù àkójù àti gbígbé èrò méjì ní ọwọ́ iwájú ní olóòlù ilẹ̀ yìí. Ọ̀gá àgbà àjọ náà ọ̀gbẹ́ni Felix Tima ló sọ kẹ́kẹ́ ìgbọ́rọ̀ náà lásìkò tó ń bá oníròyìn sọ̀rọ̀ lónìí pẹ̀lú àlàyé wípé wọ́n bá àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ sọ̀rọ̀ láti jẹ́ kí wọ́n jọ fọwọ́sowọ́pọ̀. Àwọn awakọ̀ tasí ni wọ́n kọ̀ láti tẹ̀lé àgbékalẹ̀ òfin ọ̀hún lójú pópó. Ọ̀gbẹ́ni Tima ṣàlàyé pé èrò àkójù àti èrò àkójù ló léwu púpọ̀ láì lo ọ̀já ìjókòó nínú ọkọ̀ ìyẹn seat belt. Wọ́n ní ó tún ṣe àkóbá fún táyà ọkọ̀ náà. Ọ̀gá àgbà ọ̀hún tún kéde wípé láti ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ àwọn ilé ẹjọ́ alágbèéká tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ 6 ni yóò tẹ̀lé òfin tí àjọ ìṣojú pópó gbé kalẹ̀, eléyìí tó sọ pé àwọn ọkọ̀ gbọ́dọ̀ ṣe àtìlẹ́yìn akitiyan àjọ ìṣojú pópó láti lè dáàbò bo ẹ̀tọ́ wọn. Ní báyẹn jẹ́ kí a darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ní United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Ikọ̀ Hamas ti gbà láti yọ̀ǹda àwọn tó kó nígbèkùn lábẹ́ àbá alálàáfíà tí Trump gbé kalẹ̀ ní Gaza. Lánàá ọjọ́ Ẹtì ní ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump kéde wípé òun ti fún ikọ̀ Hamas láǹfààní di ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ Àìkú láti buwọ́lu àbá alálàáfíà tó ń ṣe agbátẹrù rẹ̀ kálàáfíà lè jọba ní Gaza. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà yóò gbé ìgbésẹ̀ tó lágbára. Àmọ́ lẹ́yìn wákàtí díẹ̀ tí Trump ṣe ìkìlọ̀ ọ̀hún, ikọ̀ Hamas náà kéde pé àwọn ti faramọ́ gbogbo àbá náà. Bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump fún ìgbìyànjú rẹ̀ láti rí dájú wípé àlàáfíà jọba ní Gaza. Ìrètí wà pé ikọ̀ Hamas yóò tú àwọn tó ti kó nígbèkùn sílẹ̀ láàrin wákàtí 72 gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nínú àbá náà. Torílẹ̀-èdè Israel náà ló sì tú àwọn ọmọ Palestine tó wà lẹ́wọ̀n sílẹ̀. Ọmọ ọba orílẹ̀-èdè United Kingdom tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Prince William ti ṣe lálàyé wípé òun yóò mú àyípadà ọ̀tun bá ipò ọba jíjẹ nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì bóun bá dórí ipò náà. Ọba lọ́la náà fìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ lásìkò tí ọ̀kan lára àwọn gbajúgbajà òṣèré orí ìtàgé Eugene Levy ń fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò ní Windsor. Níbẹ̀ ni òṣèré náà ti tàkótó ìbéèrè sí ọmọọba ọ̀hún wípé kí ni yóò ṣe bó bá dépò ọba. Àsìkò yìí ló fèsì wípé àtúntò wà lára ìgbésẹ̀ tóun yóò gbé bóun bá dépò ọba orílẹ̀-èdè United Kingdom. Lẹ́yìn tí ìròyìn náà jáde, onírúurú àríwísí ti ń jẹyọ lórí ọ̀rọ̀ náà. Kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè lẹ́gbọ́tàn láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò tó wà ní United Kingdom. Lẹ́ka eré ìdárayá, akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Barcelona Hansi Flick ti sọ̀rọ̀ lónìí wípé ìfaraṣèṣe agbábọ́ọ̀lù Lamine Yamal kì í ṣe ojú ọgbẹ́ tó lè sọ ní kíákíá. Ọmọlẹ̀ Spanish tó léwájú ṣàlàyé pé Yamal ni kò ní lè kópa fún ọ̀sẹ̀ 2 sí 3 àti gbé agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún ọmọ ọdún 18 ni kò ní kópa fún ìgbà pípẹ́. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ṣáájú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ La Liga pẹ̀lú Sevilla, aláwọn ojú tó sọ pé Yamal ni kò ní lè kópa níbi ìdíje kò mẹ́sì oyè ife ẹ̀yẹ àgbáyé pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Spain, tó sì ṣe ládùúrà yìí pé kí Ọlọ́run tètè fún ní àlàáfíà kó tó di ìgbà tí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Barcelona yóò wà kò pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid ní Clásico ní Santiago Bernabéu lọ́jọ́ 26 oṣù kẹwàá ọdún yìí. Flick sọ pé irú èsè tí ẹ máa ṣe tó ní ló léwu púpọ̀ eléyìí tí wọn kò lè ṣe ọ bóyá yóò kópa nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wà níwájú.
bákan náà ló sọ pé òun ti sọ̀rọ̀ pẹ̀lú Yama lónìí tó yìí sọ pé ìyà tó ti wà ju tàtẹ̀yìnwá lọ ṣùgbọ́n òun kò tí ì gbádùn dáadáa. Kí n tó mẹ́nu dúró lórí àkójọpọ̀ rẹ̀ fún ti alẹ́ òní, ẹja gbọ́ kókó tó wà nínú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Àjọ NISDA àti àjọ ICPC ni wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ láti jùmọ̀ gbógun ti ìwà àbàjẹ́ láwùjọ ilẹ̀ yìí. Agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti sọ pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kò tí ì tẹ́wọ́ gba àṣẹ ilé ẹjọ́ lórí gbígba ìwé òfin lílo gíláàsì dúdú yẹn tinted glass. Hamas ti gbà láti tẹ̀lé ètò àlàáfíà eléyìí tí Trump gbé kalẹ̀ fún Gaza. Akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ Barcelona ti sọ pé èsì tí Hamas ní ni kò dájú pé yóò tètè padà sórí pápá. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidigbo887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Agidigbo 88.7 FM app. Ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Agidigbo 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Agidigbo 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀ ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Agidigbo 887 FM. tó ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún ti alẹ́ òní rèé. Èèyàn lè yàn láti padà sẹ́yìn fún ààbò tàbí ìlọsíwájú fún ìdàgbàsókè. A gbọ́dọ̀ mú ìdàgbàsókè wa lọ́kùnkúndùn, bẹ́ẹ̀ sì ni a gbọ́dọ̀ borí ìṣòro tàbí ẹ̀rù ní gbogbo ọ̀nà. Òpin àkójọpọ̀ ìròyìn talẹ́ òní rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Olúwaṣẹ́gun Adesetan ló mú wá sí etígbọ̀ yín. Ẹ ṣé o tẹ́ ń gbọ́ wá. níbo la ó ti